হ্যালো বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন। তো বন্ধুরা, অ্যাপসটার লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সবাই ডাউনলোড করে নাও। করার পর দেখো কি কি করতে হবে। অ্যাপেল স্টুডিও ডাউনলোড করার পর তোমার ডাউনলোড ফোল্ডারে যাবে। এই যে অ্যাপসটা, অ্যাপেল স্টুডিওটা ইনস্টল করে নেবে। ইনস্টল করার পর যেটা করতে হবে, এই ইমেজ, এই যে .com ইমেজ লাইন SLM, এটাকে মুভ করে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোল্ডারে ওবিবি ফাইলে এখানে পেস্ট করে দেবে। তো পেস্ট করার পর ব্যাক চলে আসবে, তোমাদের অ্যাপেল স্টুডিও চালু হয়ে যাবে। এই যে দেখো আমার চালু হয়ে গেল, এই আমার অ্যাপেল স্টুডিও চালু হয়ে গেল, এই যে দেখতে পাচ্ছ। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।